Okay, so everybody who's everybody who is a participant in this to have your video on, and anybody who's not to have your video and your audio off. And I think we're ready to begin. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. My name is Dwinder Singh. I'm here from the Sikh Press Association, and today we're going to be discussing the situation regarding detained Sikh activist Jaggi Singh Johal. To talk us through the situation, we have a special guest panel today, including Gurpreet Singh, who is Jaggi Singh's brother, Jaspal Singh Manjpur, who's Jaggi Singh's lawyer in India, Harvinder Singh from Naujawani educational group, Mandeep Singh from Jagara Movement, which is an activist organization, and Deepa Singh from Sikh Youth UK. So first off, I'd like to pass over to Jaspal Singh Ji. We understand that there is an update with Jaggi's situation at the moment. Would you be able to clarify what that update is and what the situation is regarding him in this current moment? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਬੇਲ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ NIA ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ NIA ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ 6 ਕੇਸ ਹੈਗੇ, 2 ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ NIA ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ 25 ਤਰੀਕ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ 2 ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2020 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ 1 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਰਡ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਾਂਡਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਤਾਲਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਏ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਟਾਈਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਅੰਡਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ CCTV ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਏ ਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਗਏ।
ਉਹ 268 CRPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 1 ਈਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਡ ਸੀਗਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ 1 ਈਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਡ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 268 ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਮਰਡਰ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਭਖਾਰੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਨੀ ਟਰੰਟੋ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਤੇ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੱਗੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ DSP ਸੀ ਨਾਗਪੁਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਨੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਚਾਰਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ VC ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੱਜ ਨੇ ਫਿਰ ਥਰੂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਟੈਂਟ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ FIR ਨੰਬਰ 93/20 ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ VC ਦਾ ਲਿੰਕ ਜੋੜਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਲਿੰਕ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਡੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਗ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੌਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਲਾ ਹੀ ਆ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 CRPC ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਕੋਰਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗੀ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਓਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So the Indian government, the authorities have been have re-arrested, fair re-arrest ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। They're doing using various tactics to extend Jagtar Singh's time in prison. Currently, he's in police custody again, in jail in Punjab, and this is typically a place where they mistreat, sometimes torture even as well, prisoners. Gurpreet Singh ji, what is the family's thoughts? What would the family like to say in response to these latest developments, and how your brother's being treated at the moment? So first of all, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you for everybody joining the call and people that are watching on YouTube. Jaggi right now is in Delhi Special Cell Police Station, and he's being interrogated as we speak. Due to the pressure, because Paji Manjpur phoned me on Thursday morning and said, Paji, Delhi police have phoned and they said that they're going to arrest Jaggi on another case. That shook the world again from underneath my legs. It was NEM time, and Paji said, sorry Paji, swere daddy news deni pai, par thanu dasna farj banda si. So Delhi police had called Paji Manjpur and said, let the brother know as well. Then when the remand was given for 14 days, we just didn't know what was going to happen. So initially, straight away, we issued the video out. And due to the pressure of public pressure that we put through the video itself, social media, we were able to push the FCDO, the UK government, to go and meet Jaggi straight away. So as a result of that and the pressure on the FCDO, the consular services went to meet Jaggi in prison on Friday. At that time, they've told us that Jaggi was okay. The consular services were supposed to meet Jaggi again today, but they were refused, and the police have said that you need to have the Ministry of External Affairs permission before you can meet him. So we're concerned because we think that the Delhi police gave a sweetener to the British High Commission by showing them Jaggi at the first instance. We know that Delhi police will use tactics as of mental torture, prolonged interrogation. We've previously seen evidence that they've been shown photos of Singhs in the UK, and we're also concerned that they're using Jaggi as bait to try and implicate this 3 Singhs in the UK that are being potentially extradited. So it's really concerning that Jaggi's been implicated in a case whilst being in jail for the last 3 years, and now he's involved in another new murder. So we believe as a family it's fabrication. But for my side, it just brings it in front of my eyes what Jaggi's wife was like, and she just goes, Paji, ek kado muknawa. Paji, aa ki ho gaya? And I've got my wife asking questions. When is this going to finish? Just when we think that there's light at the end of the tunnel, and now they've done this. So you can just imagine, our sisters are on the calls here, how that feels and how Jaggi's wife is feeling just now. She's been distressed since Thursday, since she's found us out. She's hardly speaking to anybody, and it's had an overall mental impact on everybody in the family, because my dad's feeling helpless. Today, all day, because the British Consular Services were supposed to meet him, he's asking, did they go and see him? Is he okay? What's going on? And we don't have answers. Right now, whilst we're all sitting on this call, Jaggi could be beaten up. He could be having his legs ripped apart again like he did before. And it's concerning. It's easy for me to sit on the side and think about it, but as I'm saying these, I've got shivers coming. So my request would be to everyone, keep piling on the pressure, because the pressure made the UK government go and see Jaggi. So I'll just quickly say that in Punjabi. Jira pa pressure paya si veerwar wale din jidon Paji ne dassya ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ UK ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ
ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਕੀਲ ਬਾਈ ਲਾਅ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਬਾਈ ਲਾਅ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਰੋ ਮਿਲਣੀ ਹੈ MEA ਨੂੰ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ 4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 2017 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜੱਗੀ ਮੈਂਟਲੀ ਡਰੇਨਡ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਲਈ for the family itself is quite a serious matter because we don't know what situation he's in. We've got activists even on this call that are messaging, phoning and saying, Gurpreet, what can we do? What shall we do? We can't sleep. Deepa Singh phoned me straight away and goes, bro, you got to be joking. This can't be true. And I can't shut my eyes. Every time I'm shutting my eyes, I'm thinking about Jaggi, Harvinder Singh, the same, and Deep Singh's messaging. So this is affecting, and that's just activists that are on the call. There's more of us that are all messaging, asking the same questions. So the family are grateful for the continued support we're getting. But what we wanted to do was let the Sangat know, because I know I put that video out on Thursday and then there was no update. So we wanted the Sangat to know what the family's feeling, what Paji's updates are. Thank you for sharing that with us. So, I mean, we've seen a lot of activity on social media, a lot of people taking to their Twitter or Facebook or Instagram accounts to speak up on behalf of Jaggi. Is there anything else we can do in terms of putting pressure on the UK government? What would you suggest in terms of taking political action as well? So I think it's like Deepa Singh's been really good. Sikh UK have been really active of getting the news out, keeping Jaggi again publicly out. The Jakarta movement have been doing the exact same. So there's a lot of our youth organisations that keep doing this, and some people have started putting pressure on the MPs on their own accord, writing to MPs and calling out people publicly, and that seems to be working. So a lot I've learned from is Deepa Singh's activism and how to get the message on social media. So he's been really good. What we've had is people starting with poetry again, pictures again, and these are the kind of things that are actually getting things noticed. A simple picture we've seen was Jaggi with the Pinjara, and look how viral that's gone again. Jaggi's handwritten letters gone viral again. So a lot of support that been given in terms of the social activities is came from Sikh UK and other Naujawan organisations. So again, I would request Deepa Singh to give us some more input. Harvinder Singh's got input as well, and so does Mandeep Singh on how to keep the pressure on. Deepa Singh, I'd like to come to you next as well. You do a lot of work in this area in terms of activism yourself and supporting other activists. Obviously, this was really devastating news. What was your reaction to it, and how do you intend to kind of push forward and kind of continue to fight for Jaggi? So first of all, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Obviously, like Jaggi's been away for a few years, and since Jaggi's been obviously illegally detained and taken away from us, and initially he was tortured as well, and now they've just remanded him again into interrogation center. So we just look back at what was happening in November the 4th, 2017, for those 10 days, what he went through.
And socially, that's what we've been putting out, because we want to focus and bring everyone's attention back to what happened then. Nothing new is it's not going to be a lot different to what happened then to now. That's what an interrogation is in India, and hence what Gopi just said, as in the High Commissioner, I believe, is it, that went to try to see him and they haven't let him in today or something like that. So I didn't know that, and now I've just heard that. So what it shows is that they can do what they like, really, and get away with it, just like they have been for not just for the last 3 years on Jaggi's incident, but countless years over since the 80s and even prior to that. So this collusion goes on for a long time, and we need to focus more on that collusion, because obviously we had the extraditions that were put on the other day and the things, and then we've got the raids that took place in 2018 and 2019 in Operation Takuma. 550 Gurpur, one of the Sikh activists from the UK, was trying to go to Nankana Sahib. They took his passport off him at the airport under a Schedule 7. So Sikh activists are continuously targeted, and these are the same people who are dealing with human rights issues alongside Jaggi's campaign in the UK. So it's very important that we actually focus on that. And there has been a lot of, I would say, toe-to-toe with the state here in the UK. With the Sikh activists, we've gone toe-to-toe with the state, where we've ended up banning the police from Gurdwara. And, our activism has took it where we've had to take that step. And the Sangat stood with us and the Panth stood with us. And obviously, it takes a lot to do it. And with that, you do get targeted. A lot of the activists have been targeted who have been supporting. And this is the problem that we get. You either everyone backs it or they don't. You can't do things half-heartedly, because this is a big fight that we're up against. Look, like, it's two states, India and UK, colluding. And what we've noticed is from 2014, in recent years, when the revelations come out, how they downplayed, how they've invested into Sikhs into the UK, Sikhs in the UK, how they've tried to water down activism and trying to keep control of it, trying to keep control of our Sikh Gurdwara via charity commissions, trying to take control of Sikh organizations. So there's so much that the state are doing against the Sikhs. It's really important that we take an overlook and see what goes on. But hearing what happened with Jaggi over obviously it's whatever we can do with Gopi. I've been on the phone every day, 2-3 times a day, trying to ring and see what we can do, what else we need to do, how much pressure we need to put on. Because, our voices are important. We will continue to stand by Jaggi. We have done, we will do, and we will continue to until he's back here. Yeah, I mean, I completely agree, especially with that, the point of the state actually watering down SikhPA, we're seeing with the COVID regulation. And it's also very important to note that what the Indian government is doing is illegal. Definitely, it's about the trade, and Dominic Raab's gone over there, as you've seen. This is fair trade for Sikhs, like throw a few, this extradition is key. Throw a few Sikhs over there and they get their £1 billion of trade deals. It's no skin of their nose, they think, at the end of the day. But to us, these are diamonds of the Panth, and we're not going to let them go nowhere. Yeah, so just to reiterate as well, Jagtar Singh Jaggi's been detained for 1,165 days. There is no legal recourse for that. Harvinder Singh from Naujawani ji, I'd like to ask you as well, what do you make of the situation? What do you make of this kind of flagrant abuse of Indian law by the Indian government and the UK government's unwillingness to actually do anything about one of their own citizens? Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. It's nothing new. That's the first thing. None of it's new. It's more sharply brought into focus because of the time period that we're living in, and because unlike, say, 30 years ago when similar acts were taken out on UK citizens by the Indian state, you've now got organizations like Sikh Youth UK, and you've got a family like the Joel family who don't stop raising these issues continuously. We've also brought it sharply into focus because of the way that now obviously social media and tech has moved on, but because Jaggi is quite easily like one of those poster childs for this could have been anyone, because he's born and raised in this country. He's someone who's a little bit, he's someone that any one of us could have been.
Now, a few times I've kind of said that that's not the case, because you have to actually say something that scares governments for them to go after you. And all of his work in trying to highlight the human rights abuses and atrocities of the Indian state is why they've gone after him. What we as a community should be doing, and what we've hopefully what's been going on over the last 3 years, at least that I've seen, is the more and more people who become aware of this start realizing that chop karke baithne naal kuch nahi banda hega. If you just toe the line and you let things go, one day they're going to come for you. And ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ the state is impinging on Sikh orgs. Again, that's not something that's new, but at the same time, it's now so blatant and obvious that it makes certainly me kind of like, you know, stand back and say, wow, it's that much in your face now. You can't even pretend, you know, you still, at the moment, if you want to find out what the British state was doing, looking at Sikh groups, Sikh organizations, Gurdwara, people who are important in Sikh organizations, what they were doing to them in the 1970s, the 1980s. You have to go to the National Records Office at Kew and look through document after document after document to find evidence. And you can find umpteen amounts of that evidence. If you today, you don't need to go anywhere. You just need to look at, you know, a Gurdwara website press release. You just need to go to the Met Police website press area. And that's not, I mean, I don't even hold this against the British. Here, same goes with the Hindustan government. Unanda we come here. Apaya sir, jere pole torio ferde te samjhde ha ke desh nahi assi chalana, edda nahi karna, udda nahi karna. This is how politics is played and won. And we've got to start realizing that. And we've got to start saying, no, you've got to put pressure on. The way that the Joel family continues to assert pressure on the High Commission, on politicians who need it, the way that all of the activist groups, you know, Jakarta here, Mandeep Singh from Jakarta, and all the way out in the United States have held rallies, have held seminars, talks about Jaggi, prepared so much activism work, and they're so far geographically away from us. All of that adds to the impetus, adds to what we can actually do to try and change this situation. It brings to mind something that Jaspal Singh Manjpur said when he was here in the UK a couple of years ago. But for anyone who thinks they're just being quiet and let's let the British government deal with it, they'll sort it out if we don't make any noise, that's complete and utter nonsense. That's going to hold this back. The more noise you make, the better. And the more efficient and smarter we think with our activities, the further we'll be able to take this campaign and make sure that it doesn't continue again going forward. I mean, that's a hard ask, and there's so many other factors and elements that need to come into that. But this should have been a wake-up call. 3 years and 2 months, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਏਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ. That's ridiculous. And everyone watching this now, everyone on the Zoom call, everyone watching on YouTube, it should be in your heads thinking that, what if that's you? What if that's someone you know in the future? Maybe you don't get that involved as a profile. What if it's someone you know? Will you do the same thing? Will you just sit down? Will you just be quiet and say, no, let's let it run its course. Let's see what happens. It's not the way forward. Absolutely. And I think since the initial arrest of Jaggi, the Indian government, as well as social media, tech companies, big tech, has been stepping up its censorship of Sikhs and kind of clamping down even more so on what they deem to be dissent, but oftentimes it's just speaking the truth about what's happened in history. Mandeep Singh from Jakarta Movement, I'd like to move on to you as well. You're obviously based in the USA, and you've been, as Harvinder Singh ji has said, you know, you've been providing a lot of support, and that's kind of given like even more of a global feel to this protest, to this campaign. What would you say is has been the reaction from the Sangat in the US, and what is it that you have been doing in the US to further support this cause? Yeah, thank you, Paji. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. First of all, I would like to say is, for us, Gurpreet Paji, the Johar family, Manjpur Sahab, today, ਅਸੀਂ, like, we can't repay you for the amount of seva you have been doing. I know Paji, Gurpreet Paji, Jaggi is obviously your brother, and you would
you're doing, that is the main factor, obviously. But, I know if this was somebody else, if this was one of our family members, Gurpreet Paji would be right on the front lines there doing this. Manjpur Saab would be right there on the front lines. These folks, the amount of strength it takes and the amount of Chaddi Kala it takes in order to continue to highlight these issues when you are personally affected like this, I think we need to really, really understand where that comes from. And that is sort of what we highlight with our youth here in the US, is that, there is nothing to be scared of. ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਸਕੇਅਰਡ, ਰਾਈਟ, ਦੇ ਨਿਊ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, as everyone said, has been doing this to Sikhs. They have been like ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਦਬਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਜੱਗੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ, only there has to be a reason they want to put you down. So that is the stuff we highlight. It also brings sort of this connection to the community for folks. When you raise your voice, you are not just speaking for your immediate local community, but you're actually speaking for human rights as a whole, right? We live on this rock here. What are we doing here? Sada maqsad ki hai? Are we just here to work? Are we just here to consume? Are we just here to, get a big house, big cars, enjoy our lives and like go about our days? But or is there a bigger purpose to this? Is there a bigger purpose to your everyday life? So that is the inspiration we take from the Johar family and from Manjpur Saab. Some of the stuff we have done, and it's not just us, it's all Jathebandiyan here in the USA, Canada. There are rallies, as you said. We hold conferences for our youth. And, they're like, somebody had mentioned seminars before, and it's really to get the youth talking about it, right? Even in every webinar, every discussion, there's always the second half. You have to have like discussions about it as we're having right now, right? You have to let folks kind of talk things out to understand themselves what is happening, because like folks have said, this can happen to you. This will happen again in the future, and we have to be prepared. We have to be smart, as Harvinder Paji said. What we talk about Sikh representation, right? In the UK, there's a lot of that. Those folks are assisting, right? I've seen that with you all. We're doing great lobbying. I know Gurpreet Paji is running as well into the political sphere. But that we don't see that in the West here as much as we see in the UK. So I would implore our Sangat in the West, sort of in America, in Canada, USA, is when these Sikh representatives, when they come into our spaces, we need to ask them, where were you when Jaggi was locked up for 3 years, right? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ right now? So that is what we're trying to do. The best idea for us, like sitting far away, obviously we are not in the UK, but we try to make directories of these folks, right? Try to figure out contact information and get Sangat as a whole to contact not just representatives, but people that have like a influence, a political influence in the arena, whether they're businessmen, whether they're religious leaders, whether they're just community leaders, or whatever it may be, right? Hold these talks in your personal gurdwaras. If you can set up a PowerPoint, easy to do, just with Zoom now, right? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. Now imagine thousands of towns and cities all over the world talking to their political folks, talking to the communities about Jaggi, what difference that would make, not just in terms of, putting pressure, but in terms of support for the Johar family, in terms of support for Manjpur Saab, in terms of support for Jaggi sitting in that prison right now for like 3 years and 2 months,
as Harvinder Paji mentioned. So, no matter what we do, it's never going to be enough. There's always going to be more to do. And we just have to look to our guru for that Chardi Kala and, keep it going. I mean, Guruji's never let us down. But unfortunately, as you mentioned, some of our leadership organizations are seeming to be letting us down. One thing that we've found from the Sikh Press Association's perspective is when we've tried to, so the Sikh Press Association, we work with media to cover Sikh stories and, to generate positive coverage of Sikh stories and to challenge negative coverage of Sikh stories. What we found is it's been very, very difficult to get the mainstream media to take any notice of this case. And we don't know what we need to do to kind of make waves with that, to push this home. So that's something, one of our Sangat here has mentioned as well, that, there are Sikhs who do work for organizations such as Sky and BBC, but they seem to often be quite confined by their kind of organization's policies. So question to, if I could put that question to the panel, what would you say, we could do to help kind of generate awareness in the kind of mainstream domains from that? Maybe Harvinder Singh ji, if I could start with you. I'm the worst person to start with this, but you called it. I don't really care about mainstream media. I don't give a damn if the BBC covers it, ITV covers it, RT covers it, or anyone else covers it. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ said best thing ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ. Until we know about it, don't look outside for this help. The shining white knight savior ain't gonna come. And I appreciate that you still want media coverage, but we need to have a little bit of a back step on how that works. Big media has editorial policy and guidelines that they operate by the whole world over. Hindustan media company, they will have high level, the editor-in-chief, the editor at large will have high level briefings with members of parliament or civil servants to discuss go easy on this, go easy on that. And so the same is true here. There's a reason mainstream media doesn't cover this, because if you start slating India, it causes the British government a problem. The same goes, by the way, for certain other territories and certain other countries. Don't push this story, don't push that one. I raised in a talk a couple of months back that there was an issue that was almost exactly the same as Jaggi's, although it hasn't had that level of time period, that took place in Cambodia. None of us have heard of it. Why? Because if we think we're in a bad state, wait until you see the Cambodian diaspora and how Cambodia operates, right? And so if you want to, I think if you want to deal with awareness, the best thing is on this Zoom call is a great example. The number of people tuning into this Zoom call should be 10 times that number, right? Now, I know lots of people are going to watch it back afterwards and everything else, but we should have 10 times the number of people on this. National Sikh Youth Federation, NSY, have put on conference, seminars, Zoom panels all the time. You need to be tuned into those. An organization I volunteer for, Sikh Education Council, we've got what's called a Punjab Azad lecture program. Tune into that. Why are we not talking about these things amongst ourselves, right? That's the biggest thing you can do with awareness, because if you do that, you'll start thinking efficiently. How can we go outside the system that exists today? When we see something come up on the BBC, mentally what happens is we think, see, now they validated it for us. I don't have to feel like maybe there's something iffy here. Now they're going to help us. That's a minority mindset, and it needs to disappear. I do want mainstream media at some level to give this coverage, but not manga. They should be covering this because they're scared witless of jis sikhaliya nahi kita ta fir ini sade khilaf khare ho jana ja inane a power cheez jehdi dinde a oh sato hi nahi. We unfortunately in that place where the only thing that really matters to us is changing the name of roads to reflect Guru Nanak. I don't know where that bakwas came from, pardon my language. We're interested more in it's a Vaisakhi Nagar Kirtan. We want to have loads of coverage and the roads should be closed. That's the kind of stuff we're interested in. That's got to change. Change now. Jaggi got arrested 3 years ago. Look at the amount of coverage we've got right now for the Kisan Morcha, right? That's good coverage.
But I'm seeing a pattern. I don't know if anyone else agrees with me, but I'm seeing the same pattern. After a while, you get bored. And when I say bored, what it is it's so much to keep up with. Jaggi's case has, I literally can't tell you, I think there's over 800 notifications that I've got listed every time there was a new development. It's hard to keep that up, right? On Gurpreet ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ Manjpur ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿ how many notifications every time there's a court date no one met, every time there was this on an FIR, this on a charge. When you add it all up, on Gurpreet, we have to deal with this as a family. All the organizations, Sikh Youth UK, putting this out every single time on social media. But as a Qawm, we need to start having these conversations inside and saying, "Apa ta Guru de sekhya, apa ek kam sambhiye jake, apa dekhiye ki kiddaਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ." Manjpur Sahib is dealing with this on another scale. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ client ਆ, ਇੰਨੇ case ਆ, again and again and again. So sorry for destroying your question, but that's my take on the whole media thing. You got people working for the BBC with a Sikh name. That's great. Some of them are really good people and they want to do good things for Sikhs too, but it's a tiny cog in a big machine. They might put a story out. It's not going to change editorial policy. Editorial policy is always going to say what the British government wants to say. And I'll tell you now, in a future Sikh state, that's what all of our media organizations are going to do too. You're going to say what the civil servants in a Sikh organization says, in a Sikh political setup tells you can say and can't say, because we can't destroy links with China and we can't destroy things with Rus and we can't destroy things with the United States or this, that, and the other. We'll have a similar setup. It won't be as corrupt and ganda as you see in the world today. We're going to be trying to do things with principle and integrity. But if you don't think like it, I'm sorry to any of the listeners, but if you don't think that's not how politics works, then you need to go and look at how Sikh history worked and how we operated. We were really sharp. We were really shrewd. ਸਾਡੀ ਮਿਸਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਕੜੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ. But when the Barla came, they came together like this. Never let the outsider see what you're doing. That's shrewdness. That's politics. Learn to play it. And so I think Mandeep made the best point. I really want to say that what they're doing in California is they get people to sit down and discuss it at home, discuss it in your Sangat. I think it's slightly easier for them because they're a more recent migrant community, more recent migrant group. Their Punjabi is more tiered. They're more in touch with some of the things that are going on. Most of us have been here since the 50s, 60s as a generation. As generational offspring. But if we start having those discussions, you will change things. Everyone on this call who's under the age of 40, when you get off the call, sit down with your mum and dad and say, "Acha, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਹ ਜੱਗੀ ਜੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਟੂ ਮਰਡਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਬੀਤ ਰਿਹਾ?" Have those conversations at home. And let's start changing as a bunch. Yeah, absolutely. I fully agree with that. I think part of it is apathy. Part of it is the Sangha becoming a little bit soft, maybe getting a bit too comfortable in our, big houses and not worrying about what's happening to our people. From my perspective, it seems like there's a fairly small group of vigilant activists. And a large group of people who are a little more apathetic, who like several mentioned earlier, believe that the UK government will come and sort it all out. Deepa Singh, I wanted to ask you as well, like how can we encourage people to become part of this conversation? How can we encourage ordinary people sitting at home to kind of take this step, who may not necessarily be that switched on when it comes to their Sikhi or when it comes to politics? How can we get them to take an interest? Collectively, we can do a lot more, honestly. Like, it's easier. Like today, how many organizations, NSYF's on here? I think, obviously, Nojwani's on here, Jakarta, the Free Jaggi Now campaign, Sikh Human Rights is on here. There's so many orgs on here, Raids is on here. There's so many on here. Like, collectively, when we obviously Sikh PA for hosting as well. So, it's so important that we all push the same narrative, understand what we need to do, and,
further push that agenda. It's so important. Like, our side of the story and our narrative will never get out unless we say it. So, you know, like, if you look at 1984 Tribute at the moment, they're writing books. Never forget 84, Jaggi's website. He used to document and write the narrative. Like, it's down to us to push our narrative. Nobody else is going to do that for us. They're going to put their spin on it. So, one is to get everyone connected to the same narrative. Second is to connect everyone. Now, activism isn't just online, it's on the ground, isn't it? And that's where it is, interacting with people at the Gurdwara, talking, communication, sitting, being respectful, understanding each other's opinions, but trying to push. If we agree with 10% of each other, we can push that little Bantic message out. That's the most important thing. So activism and pushing the same agenda is important. How can we do more? What else do we need to do? There's a lot more we need to do. There's a legal angles, there's human rights angles, there's a media angles. There's so many different angles that people can connect to. Now, there's people in, I believe there's a lady on here called Balvinder Sidhu. I've just seen her picture on here. Now, she works for ITV. I know she's done a news clip with us before on grooming, on some of the activism work we do that. So she's on this call, like connecting people. And if she takes something from here where, and she can put that out, you know, pushing people who do work in certain places and getting them to connect is the most important thing. Even if they can do that little 1% of prachar for us, it's fine. It's something more out there. So everyone has a skill set. Everyone comes in handy. How we facilitate and use them as a fund, that's down to us, because we're the leaders now. The elders have gone, they're a different generation. They fought and laid a lot of foundations for us. Now it's down to us, what we do. I mean, I fully agree. Here in the UK, in the West, we're not getting a lot of support from media, from the government, and from the wider community. But in India, it's a case of they're actively pushing against people like Jaggi. They're trying to smear them and tarnish them. It's much worse even in India. Manpur Sahib ji, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਕੇਸ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੀ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੌਰਚਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। UK ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਆ ਇਹ ਕਰੰਟ ਲਾਉਣਾ, ਚੱਡੇ ਪਾਲਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਲ ਪੱਟਣੇ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਨੋਰਮਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਿਊਟ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 12 ਤੱਕ 6-7 ਕੇਸ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ
ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਾਂਤ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਲ ਲਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਊਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਇਨੋਸੈਂਟ ਟਿਲ ਪ੍ਰੂਵ ਗਿਲਟੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੱਗੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੱਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮਰਡਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਰਮਰਸ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 10 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਕੀਲ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। CBI ਤੇ NIA ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਪਰਸਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ I think we may have lost the connection. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਡਾ question ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਫਿਰ this is not just a solitary ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਕਈ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ now this a lot of us are considering this, especially when we're pitching to the media, as this being a human rights issue regarding one Sikh from the UK who's been detained illegally, but that doesn't tell the full story of the Sangarshan and how the mistreatment of Sikhs is being by the Indian government and various other governments around the world as well. Mandeep Singh ji, I'd like to put that to yourself in terms of what you're seeing from in the US in particular, but also globally. There seems to be some level, some sort of vendetta against Sikhs. That this is not an isolated incident. It's not a solitary happening. This is something that's systematic. It's a systematic a systematic targeting of the Sikh community and of Sikhs who are looking for to uphold Sikh values in the community and Sikh Dharam. So to yourself and anybody else from the panel who'd like to address this as well, please feel free to. But what are your kind of thoughts on how this is being conveyed and being portrayed, and how there seems to be a vendetta against Sikhi? Okay, if I put that question, because I don't think Mandeep Singh can hear me, or I can't hear him at least. Yeah, I can hear you. Yes. Oh, sorry, I thought it was generally too. Okay. Yeah, I mean, it's, like we talked about, Harvinder Paji said, this has been happening for decades. It's just now social media karke with, Chardi Kala families like the Johar family and, for orgs now, we are able to reach a wider audience. But, this is an attack on our community, right? I want everyone on the call listening and folks that will be listening to this call, baad vichon bhai tusi apne ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ like really just sit down and like really take a hard look and then take a look in the mirror yourself that if you were the one who was locked in the prison, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, what would you want the community to do, right? And then you got to realize ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ. Like I said earlier, this is Jaggi is one of many Bandi Singhs and Kaurs, and there will be many more, like the three the ones they're trying to extradite out of the UK now. I implore, I request, I beinti to every single person who listens to these words is take this matter seriously, right? You have to draw a line in the sand at some point. Kadi ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. There's like this it's like a saying, right? Like you're born twice. The day you are born and then the day you find out why you're born. So maybe that's today for some of us. Maybe that'll be in a month, in a year, in 2 years. But definitely this is an attack on our community. This is a continued attack. It's like folks have said, this is nothing new. So it's when we do ardasan every single day, when we're standing in the Gurdwara saying Vaheguru together, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰੋ. ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਲਾਈਟ ਲਿਆਉਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਐਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਵਾਸ ਟੇਕਨ ਫਰਮ ਅਸ, that ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ. So that is the ultimate agenda, is anytime there's darkness anywhere, it doesn't want light to come in, and it's on each one of us to light up whoever's next to us, and then that person will light up the person next to them. It is going to be a chain reaction. So I asked the hegi ya guru de vich aastha was huni a, par
you know, the guru is not going to do everything for you, right? Aap chakna paina koi pair hai, taakat taade kol hegi hai, but you know, we have to kind of take that step, and like everyone said, everyone's doing here today is you know, go forward. I actually had a question for Manjpur Sahab Paji. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੂ نو ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੰਟੈਕਟ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਨਿਊ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਸੀਨ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਸੀ, ਨਾਭਾ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ 2007 ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ 2010 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 14 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ, ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬੇਨਾਮੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਨੇ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੱਗੀ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਏ ਅਲੈਜਡ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਓਰਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਏਜੰਸੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੱਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੱਗੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਨ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰੀਜਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੱਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਜੱਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। You're on mute, Paji. Thank you. So I was just saying, we've got somebody who works within the media, Ravindra Sidhu, who's a participant here. Would you be willing to come off mute and partake in the discussion? Yes. Hello, everyone. I'm first of all, Gurpreet Johal, I'm really sorry about what's happening with your brother. It's something that I think about a lot as a journalist. I work for ITV in the region, so I'm based in the Midlands. So we generally cover stories that happen within that region. And obviously, you know, your family are from Scotland, but I do feel like there is a story here. I feel strongly that there is potential media interest in this story, in the sense that I think it's more than just a news story. For me, you know, there's a documentary, in the sense that it's not just about raising awareness of this issue within the Sikh community, which I think is still very, very important, and across social media platforms. But I do strongly feel that we need to tell Jaggi's story to the wider audience, people who are not Sikh and who don't really know much about what's happened to him, because the fact that he's been in a prison, and he's a British citizen, and
he's not even being able to access like basic support, like seeing people is horrific in itself. And he's not the only one. You know, we've got the lady who's in Iran as well. So, you know, there is definitely something here. And you know, I have some ideas which I, you know, would like to speak to the family about to begin with, not on this platform. But I do have some ideas which I would like to discuss if it, you know, as a journalist, where we can maybe take this. It's, you know, I do think that the raising awareness of his case. I think you've just cut out there. Are you still there? And well, brought back home. Essentially, that's what we want to achieve. I don't know a great deal about all the sort of additional political issues about the relationships between UK and India. I can't comment on that, but I do have, you know, from a human perspective, from a human interest perspective, from the interest of a Sikh man who's been detained without being charged in another country, who's a British citizen, there is definitely something there that needs to be, well, we need to tell it on a national scale. I mean, you know, not on a local scale, not a 2-3 minute report, a longer format story. So I don't know whether that can happen, but I'd like to at least explore that initially with the family. That's great to hear. What are your thoughts about that, Gurpreet Singh ji? Balwinder Sidhu ji, thank you very much for, first of all, coming on, because we need people like yourself to be our voices. I've dropped you a message, and feel free to give me a text and we can have a chat, because we need more support in the media aspect anyway. But with that said, we also want to reiterate what Harvinder Singh said. Jaggi's campaign has become an international campaign, not because of the mainstream media, but because of the Sangat and international with the social media. So whilst we've been trying to push, Jazz Singh's on this call as well, we've been trying to push mainstream media to cover Jaggi's story. Eventually, it was one of the Sikh journalists through Sikh PA that got us on to Good Morning Britain. Again, because of a Sikh journalist, not because the white people at that call wanted Jaggi on, but it was because of the interest on that side. And there was a producer from Asian Network that had taken on to GMB. That's why we got onto that program as well. So for us, I think one of the biggest keys is our own social activism, and what Sikhs are known for is what's kept Jaggi alive today. Jaggi's alive because straight away Jaggi's Vaj came out. We got told this. We told everybody what was happening with him. We went to London. We had the protest. Within days, we had the Prime Minister talking about it at the time. But ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਮੰਚ ਪੌਦਾ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਬੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕੇਸ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਕਰਨ ਡਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਜੱਗੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹਟੀ ਹੈ, ਜੱਗੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 800 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੱਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ UK ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, WhatsApp ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਡਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਡਈ ਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਸਾਡਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਕਿ ਜੇ ਜੱਗੀ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ।
ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਜੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੱਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਾਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਗੀ ਦਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣ ਡਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। So Benji, I'll give you the number. Sorry, it's a digit missing. So whilst we do want mainstream media to cover this, but it's a shakti that we have between ourselves, and it's a shakti that we have in between Bani, because the first conference that we did at G&G Smethwick, Maharaj gave us a hukamnama from that day. Whether Jaggi comes back tomorrow, whether he comes back in 6 months, Jaggi ne mor ke auna ta UK ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਪਾਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੱਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜੱਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜੀ ਮੰਚਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਜੱਗੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਈਸ ਵੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਨਵੀਂ ਹਜੇ 14 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੱਗੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਡਈ ਆ। So for the end of the day, social media, Dwindapal Singh ji, Sikh PA have done a lot to try and get this story in the mainstream. Sikh Youth UK have tried it, Sikh Federation have been doing this, and Jakara movement have been pushing for this as well. Nojwani have tried, but the thing is, what we need is our homegrown prachar, like Harvinder Singh has said. We can write a small article, and with that article, we can do so much prachar kar de vich. I teach my kids about the Char Sahibzade. My wife teaches them. ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੀ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਬਾਣੀ ਜੱਗੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੰਚਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਜਾ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ ਸਜਾ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। Because at the end of the day he's going to come back to UK. So as a family we are grateful for the continued support we're getting, and today Benji Balunda Sidhu we're going to get to meet through this call. And we've been meeting a lot of people since the 10th of November 2017, and we've become a bigger and bigger family. And if Deepa Singh hadn't told us about Benji today on being on this call, I don't think we would have had that interaction. So Benji, thank you first of all for actually speaking, because it can be quite hard to be pulled out of a conversation. So I do appreciate you actually speaking and the assistance you've offered. And I'm also grateful for Sikh PA. Every time we've asked them to call out, they've came out. And even Paji Manjpur, it's now, I think, 1 o'clock in the morning in Punjab, and he's still sitting with us. Really appreciate the dedication. And also, I'd just like to update the YouTube, the Sangat watching on YouTube on a chat that's been happening within Zoom. One of the Sangat has asked, what are the chances that Jaggi will be tortured now that he's been arrested again? And Bhai Sahib Manjpur Sahibji has said that this time around, because of the number of people who are aware of this, the media attention coverage that this has got, the chances are much lower this time. But even the torture that had happened when he was first arrested was illegal, in violation of human rights conventions that India signed up to. So there isn't a case to begin with because it's already been compromised. But I also wanted to get back to something that Mandeep Singh ji said about this being an attack on the Sikh community, but actually it's more than that. It's an attack on the Sikh ideology. And
this has been the case since the time of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. So that's something I want to put towards Harvinder Singh Ji as well, to say, what do you make of this? Where do you think this kind of fear comes from against, of Sikhi from the governments? I'm not completely of the volition that this is an attack on Sikhi and Sikh ideology alone. I think it's the way that ideologies clash and civilizations clash. I think we, over the last 150 years, forgot that we were one of the biggest, most serious powers that existed. Bhai Maharaj Singh kept that going, and so the people who followed Sikhi through Bhai Maharaj Singh, and then the schools of thought that came after him, were able to maintain that. But generally, as a Panth, most of us kind of dissipated. And the Singh Sabha layer tried to kind of reinvigorate that, didn't fully work. You think the Dharmiyad Morcha tries to reinvigorate that, doesn't really work. I think the attack, that, like I was saying earlier, really we need to have a much deeper understanding and appreciation of international politics, or at the very least, if it's not your area of expertise, then stay quiet on it and let those people who literally live international politics and diplomacy and how it rolls to deal with it. And as a community, we're not very good at that. We don't put people into those positions to do those things. We always hold them back and pull them back. But then even when we do, like I said, it becomes like a free-for-all. Like everyone can speak on every topic and say what we want. I think the attack, where we're saying that it's a clash on Sikh ideology, it's really saying that there is a group of people in South Asia that the Indian state picked up very early on, following on from the British establishment, that there's this group of people that are going to continue to cause you problems, and they will not allow the India project, the homogeneity project of India, to be fruitful. They won't allow it to go the direction it wants to go in. And that's really the angle we're talking about, an attack on Sikh ideology. That's really what we're talking about. The amalgamation of Sikhs into everyday society, to everyday people, and just becoming everyday people, that I think exists for a long time. That doesn't come just with the British or just with the Indian state. That had always been there. It's just that we were a lot better at thinning out those ranks. We were a lot better at pushing what Sikhi was, and that's because our full focus was always on Gurbani. That's gone now, completely gone. If you ask, if you ask everyday Sikh, कि ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, and it's ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ, that's it. Ask someone what are the political dimensions in the Asa Divar. I've mentioned that loads of times because I'm waiting for people to do it and then come back and say, well, I couldn't find it, tell me what it is. No one does, because no one even still goes and looks. Gatha bani ki, ਉਹ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਕੀ ਆ, not just for your own life, not just for your own direction, ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ on a bigger picture, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਸੀ. What's the distinction between Sikhi and all the other ways of life? Guru Nanak Sahib brings a light that means that society and civilization will need to slowly change and gradually change. It's not going to be a quick change, but it will slowly and gradually change. And everyone will start realizing we want the betterment of all mankind. And this key principle, everything comes from one. Sara kuch hukum de ansar hunda hai. There is no evil. There's no them and us. Sara kuch ta Akal Purkh da hukum hai. Now these are deep philosophical topics. Starting to look at that and saying, well, how do we then engage the Indian state, saying we're all one? Clearly we're not. We're at war with the Indian state. So what does that look like? Well, Guru Gobind Singh gives you the answer to that in the Zafarnama. If you read the Safarnama, different Bani by Guru Gobind Singh, you get a whole set of other dimensions. So I think the ideological hit is a bit of a misnomer if we look at it from a broad picture. But if we start looking at it deeper, it's when you pull away from Bani. And you can't really do that. You shouldn't really do that. So, just doing the little bits you can. You don't have to become overnight a Granthi and a Kathavachak. The idea is, though, you're supposed to be reading Bani as much as you can, have discourse on it, say, how do I apply this to my life?
How does it change the way I interact with people? Take, for example, like in this call, I was clearly so like when I make statements, I've given my opinion fully, and it's not a new opinion. I've shared that countless times. But with Balwinder Sidhu on the call, makes me look a bit like a jackass, because he's saying, like, you know, we don't care if they do these things or whatever. Gurpreet gave the best response, which is that, you know, what I'm trying to say, which is that it's not that we should be looking for that. But look at her, like, I rate you now, Balwinder Sidhu, for coming on and saying that. Tera saath sanu bhi dena chahiye. If you can go ahead and make a documentary and do something, that's a good thing. Panth is not my soch. Panth is not Manchpur Saab's soch or anyone else's. It's got to be all of us collectively and everyone doing their bit. You stick in the lane you're in, focus on that bit. Let's all katte together move forward like that. And yeah, there'll be times where we clash internally a bit and we disagree and but together then you will move forward. And I think that's ultimately what Sikhi is. Sari duniya de bande khoon ta ekko hi a, rangu ekko hi a, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆ. And everything is part of this one. Everything hukum de naal aunda janda hai. So we start changing that state of mind, how you perceive the world, how you perceive self, will start to change the way we deal with these people and start realizing what we're up against. You know, these are the kind of conversations I have a lot because I teach Sikh studies and we do this for hours. Mere student thak jande a bechare kai wari. What is, like, you know, what is this, especially now because we're in lockdown, they're on calls, and like we had a class last week. It lasted 3 hours, but it was on a topic that no one really wants to discuss. I think if we can start going down that road, we will find solutions to these problems a lot quicker. Fantastic. Thank you very much. Yeah, I fully agree as well. I mean, sometimes I kind of feel like those who are trying to stifle Sikhi probably know more about the power that one can get from Sikhi than many of those of us in the Sikh community as well. And I think that is something with your education classes, you know, you're helping to kind of share that kind of the power of Gurbani and the power of Sikhi, the Sikh ideologies. We've got a couple of other people who are participants in the call that I would like to bring into this. One is Jazz Singh from Sikh Network, and also Jatinder Singh from Smedic. Firstly, Jazz Singh, can you hear me? Are you able to speak? Hanji, sorry, Paddy, Hanji. Yeah, I think it's one several organizations. What is your perspective on what's happening with If I can just move to a better, where the signal's a bit better. Sorry, just give me a minute. I just missed what you just said. Sorry. Okay. You okay now? Just 1 second, Paddy. Sorry. Hanji, Paddy. Your perspective. You know, how is Sikh sorry, keeps cutting out, Paddy. Sorry, I think we've got really bad signal. Shall I come back to you in a minute? Yeah, if you just give me 1 minute and just. Yeah, I think there's. I think it's Paddy. I think it might be your signal. That's. Okay. Okay, that's better. Can I? Okay. Can I ask Jazz Singh first, from your perspective with the organizations you're involved with, the Sikh Network and also the Sikh Federation, how you've been supporting Jaggi's case and what you're making in terms of your interactions with UK, Indian government and politicians in terms of actually getting this case recognized and represented? Sorry, I think you're speaking. Are you referring to Jazz from the Sikh Network?
Yeah, sorry, my name's Jatinder. I've yes. Do you want to speak to Jazz? Sorry, I thought you were calling myself. While you're there, I'll speak to you first, because you're also somebody that we would like to speak to as well. Could you explain what's the kind of general feeling in the Sangat in Smethwick? What is your role? What have you been doing to kind of support this cause as well? So when Jaggi was arrested back in 2017, obviously the Gurdwara was very supportive and still is. I think the Sangat itself, everyone feels that they're not going to get justice from, they don't have any faith in the Indian judiciary, and so many. It's not Jaggi's not the first case. There's so many other individuals who were arrested, and they've even served their sentences, but they're still being held beyond that. So no one's got any faith on the Indian judiciary. But ek gal zarur hegi a, like, out of everything that's happening, I think jena apne ko social media na hunda, if we didn't have social media, there's no way. I know we've got websites and stuff, but there's no way that we would have got the message across that we have now, and the support that the Sikh youth in the UK that have given Jagtar Singh is, I consider it overwhelming, and it's just as well as, because it could, like you've mentioned, it could be any one of us. So jo apne Paji Bhai Jaspal Singh ji Manjpur ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹ ਲੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹ ਲੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾਂ ਆ ਵੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਕਰਕੇ। obviously you've got first hand experience of ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਪਰ even with the ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, and I'm not just talking about ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, their understanding of it is much better. And I think people are waking up to it, that ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ. And I'm not going to shy away from saying this, and I'm not, I know it's live and it's going to stay there, but ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ I think ਆਪਣੇ ਕੋ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ that history there is being repeated again. In 2017 ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, and especially other gurdwara, and I think they kind of followed through, and some of them chalo they're not going to change their habits, but why are we allowing Indian politicians time on our stages, whether it be in the UK or any other country? They shouldn't be allowed time on stages. Why are we allowing them time on stages? Sada inna kaan kita, they've committed genocide against Sikhi, hana, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। Why are we ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਪੇ ਦੇਈ ਜਾਈ, for what, ਹਨਾ। So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ that ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, even though he's in the maximum security jail, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। Again, it just, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ clear ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that we don't have any faith on the Indian judiciary. But like I said, realistically, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ, and ਸਾਰੇ ਜੌੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਆ। but ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜੌੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ that ਸੰਗਤ ਨੌਜਵਾਨ are 110% with them. I think, I know it doesn't get Jaggi back into the UK with his family, but the response from the Sangat, it is overwhelming, the support, and I'm sure ਜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਈਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਬੇਵਸੀ ਆ, but ਜਿਹੜੀ when we get that support from the Sangat, and especially like I said, people's eyes are opening ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ I'm sorry if I'm going to go off topic a bit, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, he's put a lot of videos out on YouTube as well. ਉਹ ਜਦੋਂ when we see them and then when we link all of this together, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ
Bhai Sahib also gives us solutions as well. But ek bahut badhiya gall hai. I just wish that there were more people, you know, on this call. It does give me reassurance though that when people are part of this who are directly not linked to any Sikh organization, and you know they genuinely have pyar and they genuinely have dard and pain that jo ho reha hai ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯੂ نو ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੂਗੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। And you know it is disappointing ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ politician ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, I'd go as far as saying, you know what are you guys actually doing? ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ local politician we're getting played left, right and center. Realistically ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, sorry to say, but ਜਿਪਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜੋਗੇ ਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ you know what have we got to give them? Because we've got nothing to give them, they realistically they don't know, they don't need us. But because they need the trade deals, etc., and that's why they've got dialogue with the Indian authorities. And you know, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, then you know for a couple of billion pounds or whatever, if they need to send a couple of Sikhs over, it's no skin off their nose. So you know that's what they're doing. But we need to keep the pressure up. It's not just about saying it. I'm quite surprised karke we've been sending letters, and jo main puchya to my local MP, she goes, oh, I've only received, well, her representative, she goes, I've only received 6 letters within, like, you know, a constituency where she's going to have 20,000 Sikhs, if not more. 6 letters. So thoda jiha sanu hai na jede khas karke padhe likhe a, we do need to book up you know, at least use the avenues that we have got, and you know approach your je nahi karde hege, then you know what, go to your local gurdwara, ask them, you know what, aa nahi kar rahe hege, why are we allowing them on stage, why are we giving them any time? Jede karde a oh good and well, but if they're not, sorry ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮਤਲਬ। No, you made some really good points there. Unfortunately, we are over time, but that was, you know, that was a very interesting response that you've given. Certainly, the point that you've made about Siropas being given, you know, regardless of what Seva people have done for or against the GOM as well. That's something that really struck a chord with me. And also, you know, what you're saying about the power of social media and how we're using social media, you know, particularly with the censorship that we're seeing currently, it's something that we have to be very mindful of. That, you know, if this is our biggest tool that we're using to raise awareness, you know, the Indian government seems to be recognizing that as well and trying to, you know, trying to stifle what we can do on that. I am aware that we have got people who are waiting to speak. Unfortunately, we're not going to be able to do that. We've run over time. So if we could continue this conversation, maybe in another format, in another form soon, that would be great. But for now, thank you very much all for being part of this conversation. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.